Okay, welcome everyone. Today I'm going to explain the water quality monitoring system, which is our third year project. Okay, this is the project we are going to do this year and water quality monitoring system. Project members, 4 project members, and supervisor Professor Dr. Ram Kazi Puratoti. Moving on to the project. Outline of this project, introduction, problem definition, and so on to references. Introduction. Water quality is important for understanding the condition of water resources. Um, पहिलाको वाटर क्वालिटी मेजर गर्नलाई चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल ल्याबमा गएर वाटरको क्वालिटी टेस्ट गर्ने अनि यो ड्रिङ्किङ इरिगेसन डोमेस्टिक एक्टिभिटिजमा युज गर्ने वाटरको चाहिँ चेकिङ चाहिँ खासै हुन्थेन इन्भाइरोमेन्टल वाटर रिसोर्सेसहरूको चेक हुन्थेन यतिकै युज हुन्छ अनि त्यसलाई असर गर्न सक्छ त्यसलाई ल्याब टेस्ट गर्ने अनि त्यसको रिजल्ट आउने त्यो एकुरेट रिजल्ट दिन त दिन्छ तर टाइम कन्ज्युमिङ र यो अलिक प्रोसेस लामो भयो त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ एउटा वाटर क्वालिटी मोनिटरिङ सिस्टम बनाउने जसमा हामीले 5वटा क्वालिटी चेक गर्छौँ पिएच टर्बिडिटी इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी टोटल डिजल्भ सोलिड्स एन्ड टेम्परेचर चाहिँ हामीले मेजर गरेर यति टेम्परेचरमा चाहिँ यति इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी यति टोटल डिजल्भ सोलिड्स यति टर्बिडिटी यति पिएच छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ द्याट इज द इन्ट्रोडक्सन एन्ड प्रब्लम डेफिनेसन एक प्रब्लम मैले भनिसकेँ त्यही प्रब्लमलाई नै हामीले इन्काउन्टर गरेको भएर हामीले त्यसको सोल्युसन स्वरूप वाटर क्वालिटी मोनिटरिङ सिस्टम बनाउन लागेको हो. And the objective of this project is to design and implement water quality monitoring system for real-time measurement of turbidity, pH, EC, TDS, and temperature, and to integrate suitable sensors with the microcontroller and apply calibration and temperature compensation for accurate data acquisition. I already told it. To provide continuous and reliable monitoring of water quality parameters to reduce dependence on manual testing. This is the objective of the project, and let's move on to the we do the literature review. We read the we do the literature review, we read many papers, and we came to the conclusion to choose the 5 parameters for our drinking water quality measurement. कहाँ यो ओके कम्पोनेन्ट्स रिक्वायर्ड हामीले 5वटा सेन्सर युज गरेका छौँ टर्बिडिटीको लागि LGZD सेन्सर पिएच सेन्सर द्याट इज ग्लास इलेक्ट्रोड विथ मोड्युल फर पिएच एन्ड इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी EC सेन्सर फर कन्डक्टिभिटी मेजरमेन्ट एन्ड TDS सेन्सर मोड्युल फर टोटल डिजल्भ सोलिड्स measurement, temperature sensor for the temperature compensation for other parameters, and Arduino microcontroller and LCD display power supply. Okay, let's move on to the LGZD turbidity sensor specification. LGZD basically works on the principle that there is a one end has a IR LED and another end has a photodiode or phototransistor. When the IR LED sends the light IR through the IR LED, it will be received at the phototransistor or photodiode. When there is a turbidity maximum level of the turbidity in the water, it will reflect, it will scatter and absorb the light, and the light cannot be reached in a maximum level to the photodiode or transistor, so there will be less light reaching to the photodiode or transistor, so it will cause the output voltage to be low. So if there will be less turbidity water, then it will the light will reach to the photodiode or transistor in a high amount, and there will be high voltage. So less turbidity means high voltage, and high turbidity means less voltage. High turbidity means less voltage, and low turbidity means high voltage. So that is the graph for low voltage. Here low voltage is high turbidity. There is high turbidity for low voltage, and for high voltage there is a low turbidity. For 4.5 voltage there is a zero turbidity, that is NTU, in unit NTU. Okay. For this sensor to operate, it will need a supply voltage of 5 volt DC supply and operating temperature of 0 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. And I already told you that it will range the voltage from 0.5 to 4.5 volt. Here is also shown, and there is a analog voltage output from the LGZD sensor. I explained the internal mechanism, how it works, and measurement range is 0 to 1000 NTU.
यसले काम कसरी गर्छ त भइहाल्यो। एउटा फोटोडायोड ट्रान्जिस्टर एउटा साइडमा हुन्छ त्यो सेन्सरको भागमा, एउटातिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा आइआरएलइडी हुन्छ। आइआरएलले लाइट पास गर्ने हो, अनि बिचमा पानीमा चाहिँ कति टर्बिडिटी, यदि हाई टर्बिडिटीको छ भने त्यसले एब्सर्ब स्क्याटर बढी गर्छ, अनि त्यसपछि यो फोटोडायोड ट्रान्जिस्टरमा रिच गर्न पाउन्न लाइट, अनि त्यसपछि रिच गर्न सकेपछि कम भोल्टेज हुन्छ। त्यही भएर हाई टर्बिडिटीमा कम भोल्टेज हुन्छ, अनि लो टर्बिडिटी छ भने चाहिँ धेरै लाइट पुग्न सक्छ फोटोडायोड ट्रान्जिस्टरमा, अनि त्यहाँ बढी भोल्टेज आउँछ। सो हाई टर्बिडिटी भयो भने कम भोल्टेज हुन्छ र लो टर्बिडिटी भयो भने बढी भोल्टेज हुन्छ, किनभने यो एलजिडी सेन्सरको वर्किङमा पर्छ। अनि 5 भोल्ट डिसीमा चलाउने, 0 डिग्री सेल्सियस टु 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपरेटिङ टेम्परेचर भयो, अनि एनालग भोल्टेजमा चल्ने भयो। अनि 0.5 भोल्ट टु 4.5 भोल्टमा यसको आउटपुट रेन्ज हुन्छ, अनि 0 टु 1000 एनटियु। एनटियुको फुल फर्म चाहिँ नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी युनिट हो, यो टर्बिडिटीको एउटा युनिट हो, अनि हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक कप पनि एक्सप्लेन भयो यसरी। अब नेक्स्ट लेट्स मुभ अन टु द टिडिएस सेन्सर। TDS working principle is like that. It has a two electrode, and in that two electrode, if there is a that TDS means total dissolved solid. It measures the total dissolved solid in the basis that how much the electrical conductivity is that is in the water. If there is a high electrical conductivity, then it will pass more current. More current means more current, and if there is a low conductivity, then it will pass the less current. So this current value is converted to corresponding voltage. So more current means more voltage, and that is done by the signal conditioning side. And so high voltage means there is a high conductivity, which is shown in the graph, and if there is a low voltage, then it will have the low conductivity. This is the working principle of TDS meter, and its supply voltage, it works on the supply voltage 3.3 volt or 5 volt, and operating temperature is same as turbidity sensor, 0 degree Celsius to 50 degree Celsius, and it also generates the analog output voltage, and operating range is 0 to 2.5 volt, and its TDS range is 0 to 2000 ppm. It measures, first it measures conductivity, then conductivity is multiplied by certain factor, and then it is converted to the ppm. It cannot measure what substances are in the water, but it will measure how much how much substance is there, how much dissolved solids is there, that will be measured by this sensor. दुईटा इलेक्ट्रोडको बिचमा, अब पानीको बिचमा यदि धेरै आयन्सहरू छ, साल्टहरू छ भने त्यहाँ चाहिँ कन्डक्टिभिटी बढी हुने भयो, बढी करेन्ट बग्ने भयो। यदि कम छ भने कम बग्ने भयो, अनि त्यही भएर बढी बगिसकेपछि बढी करेन्ट हुन्छ, कम बगेपछि कम करेन्ट हुन्छ। त्यो करेन्टको चाहिँ करेस्पोन्डिङ भोल्टेज हाम्रो सिग्नल कन्डिसनिङबाट निकालिन्छ। यदि बढी करेन्ट गएको भने बढी भोल्टेज आउँछ, कम करेन्ट गयो भने कम भोल्टेज आउँछ। कम भोल्टेज भनेको कम इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी भयो, कम बढी भोल्टेज भनेको बढी इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी भयो, अनि इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटीको करेस्पोन्डिङ नै हाम्रो के आउँछ, टोटल डिजल्भ सोलिड। सो टोटल डिजल्भ सोलिड पनि को रिलेसन त्यहाँ भनेको कम भोल्टेजमा कम टोटल डिजल्भ सोलिड, बढी भोल्टेजमा बढी टोटल डिजल्भ सोलिड। अनि हाम्रो अपरेटिङ रेन्ज 0 टु 2.5 भोल्ट हुन्छ भोल्टेज रेन्ज, अनि यसले 0 टु 2000 ppm पार्ट्स पर मिलियनसम्म मेजर गर्न सक्छ। आउटपुट भोल्टेज पनि एनालग भोल्टेज दिन्छ, अनि 0 डिग्री सेल्सियस टु 50 डिग्री सेल्सियसको अपरेटिङ टेम्परेचर हुन्छ, अनि यो काम गर्नलाई 3.3 भोल्ट अथवा 5 भोल्ट यसको रेन्जमा दिनुपर्छ। अनि हाम्रो ग्राफ पनि त्यो सेन्सर एक्सप्लेन भयो। यसमा इसी सेन्सर पनि एक्सप्लेन गर्छ, तर इसी सेन्सर भनेको चाहिँ त्यसको अपरेटिङ रेन्ज 0 टु 3.3 भोल्टमा स्पेसिफिक हुन्छ आउटपुट भोल्टेजको स्पेसिफिकेसन, अनि 0 टु 20,000 माइक्रोसाइमन्स पर सेन्टिमिटर त्यसको TDS रेन्ज हुन्छ, TDS रेन्ज इसी रेन्ज हुन्छ। सो वर्किङ प्रिन्सिपल सेम हो, अहिले एक्सप्लेन गर्दा अहिले हेर्दा देखिन्छ। अनि हाम्रो पिएच सेन्सर, लेट्स मुभ अन टु द पिएच सेन्सर स्पेसिफिकेसन। पिएच सेन्सर has very low voltage output. The working principle of pH sensor includes there is a glass electrode and a reference electrode. The non-solution which is standard there will create a potential there, and H plus concentration will create a potential in the glass electrode. When there is a setting of the reference voltage, like let's assume 100 millivolt is the reference voltage there, and its output voltage range is -414 millivolt to 414 millivolt. If there is a high voltage induced in the glass electrode, means high pH, high H plus concentration. That is, high H plus concentration means low pH. So our output is desired to be low pH. So high voltage means let's assume 200 millivolt. So 200 millivolt minus reference millivolt is 100 millivolt. So the difference between the voltage between the two electrodes, that is 100 millivolt. That 100 millivolt is let's memorize that 100 millivolt in one side, and let's see the example of the low voltage induced in the glass electrode. When there is a less voltage in the glass electrode, let's assume 50 millivolt. 50 millivolt minus reference millivolt 100 millivolt. 50 minus 100 is minus 50. So minus 50 is induced. Minus 50 is the output voltage. So minus 50 and 100. So these two, out of these two,
which one is greater? 100 millivolt. So after single conditioning, the 100 millivolt correspond to the higher voltage and -50 correspond to the lower voltage. So higher voltage means voltage means less pH, and um, lower voltage means high pH, and higher voltage means low pH. Because when we induced a higher voltage in the glass electrode, what will happen? Um, it will generate a high voltage. High voltage means less. High voltage means low PS value. So more H plus concentration is low PS value. That is the main concept of this sensor. And the operating conditions is 5 volt, and it will operate in 0 degrees Celsius to 60 degrees Celsius temperature, and it will also generate the analog voltage, and voltage range is 0 to 3 volt, and PS range is 0 to 14. So बेसिकली वर्किङमा के छ भन्दा एउटा दुईवटा इलेक्ट्रोड हुन्छ, एउटा रेफरेन्स इलेक्ट्रोड हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ हाम्रो ग्लास इलेक्ट्रोड हुन्छ। ग्लास इलेक्ट्रोडमा चाहिँ त्यो कन्सन्ट्रेसनमा भएको एच प्लस गएर त्यहाँ गएर डिफ्युज हुने हो। अनि यदि नन इलेक्ट्रोडमा फेरि त्यहाँ एउटा सोल्युसनले त्यहाँ एउटा पोटेन्सियल जेनेरेट गरेको हुन्छ। त्यो पोटेन्सियल र यतापट्टि एच प्लस आएर पोटेन्सियल जुन बन्छ त्यसको डिफ्रेन्स नै हाम्रो आउटपुट भोल्टेज हो। सो यसको अपरेटिङ रेन्ज चाहिँ माइनसदेखि प्लससम्म हुन्छ मिलिभोल्टको रेन्जमा। यसलाई हामी सिग्नल कन्डिसनिङ गरेर माइक्रो कन्ट्रोलरलाई दिनुपर्छ। माइक्रो कन्ट्रोलरले माइनस लिन सक्दैन भोल्टेज, त्यही भएर अब जस्तै 100 मिली भोल्टेजको रेफरेन्स भोल्टेज खाने, अनि त्यसपछि हेर्ने भने कम भोल्टमा यसले कम भोल्टेज इन्ड्युस हुँदा हाम्रो के हुनुपर्छ? कम भोल्टेज इन्ड्युस हुँदाखेरि बढी पिएच आउनुपर्छ, बढी भोल्टेज इन्ड्युस हुँदाखेरि कम पिएच आउनुपर्छ, किनभने एच प्लस जति बढी भयो त्यति कम पिएच हुनुपर्छ। त्यही भएर बढी हुँदा, जस्तै बढी हुने कन्डिसन गरौँ, 200 मिली भोल्टेज जेनेरेट भयो, बढी भयो, बढी पिएच भनेको हाम्रो बढी एच प्लस कन्सन्ट्रेसन भनेको कम पिएच हुनुपर्छ। कम पिएच आउँछ किन हेरौँ है, 100 आयो, 100 माइनस 200 आयो, 200 माइनस 100 गर्दा 100 मिली भोल्ट आयो। 100 मिली भोल्ट भनेको के हो? 100 मिली भोल्ट आयो, एउटा साइडमा राखौँ। अनि त्यसपछि 50 मिली भोल्ट माइनस 100 मिली भोल्ट गर्दाखेरि -50 मिली भोल्ट आयो। अनि यो 100 र -50मा 100 ठुलो भयो। 100 ठुलो भइसकेपछि के भयो? 100को करेस्पोन्डिङमा बढी भोल्टेज आउनु भयो। बढी भोल्टेज भनेको के हो? कम पिएच हो। बढी भोल्टेज भनेको कम पिएच हो। हामीलाई के चाहिएको थियो? बढी भोल्टेज हुँदाखेरि कम पिएच चाहिएको थियो, किनभने बढी भोल्टेज हुँदा त कम पिएच, या बढी एच प्लस कन्सन्ट्रेसन भयो भने बढी एच प्लस कन्सन्ट्रेसन कम पिएच चाहिएको थियो। द्याट इज द मिनिट। अनि त्यसपछि कम एच प्लस कन्सन्ट्रेसन भयो भने कम एच प्लस कन्सन्ट्रेसन भयो भने के हुन्छ? कम भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ। कम भोल्टेज इन्ड्युस भनेको के हो? बढी पिएच हुनु। कम भोल्टेज इन्ड्युस भयो भने के हुन्छ? कम भोल्टेज आउँछ। सिग्नल कन्डिसनिङ पछि पनि कम भोल्टेज आउँछ। कम भोल्टेज भनेको बढी पिएच हुनु पऱ्यो। बढी पिएच। कम भोल्टेज भनेको के हो? बढी पिएच हुनु पऱ्यो। कम भोल्टेज छ, कम एच प्लस भयो भने त कम भोल्टेज त इन्ड्युस हुन्छ नि। कम भोल्टेज इन्ड्युस भएपछि कम एच प्लस भनेको त बढी पिएच आउनु पऱ्यो। कम एच प्लस इन्ड्युस भयो भने कम भोल्टेज आउनु पऱ्यो। कम भोल्टेज भनेको के हो? कम भोल्टेज भइसकेपछि त्यसको करेस्पोन्डिङ बढी पिएच आउनुपर्ने हो। बढी पिएच आएको छ ग्राफ अनुसार, र हाम्रो कन्सेप्ट के भन्छ? एच प्लस कन्सन्ट्रेसन जति कम भयो त्यति बढी पिएच हुन्छ। सो दिस म्याच विथ दिस ग्राफ। अनि अपरेटिङ रेन्ज कन्डिसन्स भनिसक्यो। 5 भोल्ट सप्लाई भोल्टेज, अपरेटिङ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टु 60 डिग्री सेल्सियस, आउट स्पेसिफिकेसन एनालग भोल्टेजै हुन्छ, अनि 0 to 3 भोल्टेजको अपरेटिङ रेन्ज हुन्छ। अनि अब पिएच त 0 to 14 मेजर गर्ने भयो। लेट्स गो टु द DS18 B20 टेम्परेचर सेन्सर। यो सेन्सरको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा इन्टर्नल मेकानिजम चाहिँ यसले पहिला चाहिँ 9 बिट टु 12 बिट मा काम गर्छ। यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको इन्टर्नलमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स अथवा इलेक्ट्रिकल कुनै भोल्टेज चेन्ज हुन्छ टेम्परेचर अनुसार, अनि त्यसको करेस्पोन्डिङ यसले डिजिटल डाटा चाहिँ जेनेरेट गर्छ। त्यो डिजिटल डाटा एडिसी हुन्छ भित्र इन्टर्नल्ली, त्यसले चाहिँ एनालग डिजिटल कन्भर्ट गर्छ। अनि त्यो डिजिटल डाटा चाहिँ आर्डिनोमा जान्छ। आर्डिनोले फेरि त्यो डिजिटल डाटाबाट एनालग टेम्परेचरमा कन्भर्ट गर्छ, र हामीले एनालग टेम्परेचर डिस्प्ले गर्न सकिन्छ। जस्तै यसको स्टेप साइज कति रिजोल्युसनको हुन्छ, स्टेप साइज क्यालकुलेट गर्न चाहिँ हाम्रो 11 बिटको छ भने फर्मुला हुन्छ 1/2 पावर n माइनस 9 n माइनस यसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो 0.5 डिभाइड बाई 2 पावर n माइनस 9 हुन्छ। यसरी स्टेप साइज चाहिँ हामीले 11 बिटको लागि यसरी क्यालकुलेट गर्दा 0.125 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। त्यही नै यसको रिजोल्युसन हो। अनि यसरी चाहिँ हामीले टेम्परेचर मेजर गर्न सकिन्छ। यसको चाहिँ डिजिटल वान वायर सिस्टममा प्रोटोकलमा काम गर्छ। जस्तै यसमा चाहिँ सेन्सरले आफै हाई र लो गराउने, यसले आफै हाई बनाउन चाहिँ सक्दैन, यसले लो चाहिँ बनाउन सक्छ। त्यसैले हामीले यसमा पुलअप रेजिस्टर राख्नुपर्छ। पुलअप रेजिस्टर राखिसकेपछि यसको डाटा आउटपुट डाटामा
पुल अप रेजिस्टर राखेर यसलाई चाहिँ VCC मा कनेक्ट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि यसलाई एउटा एनालग पिनमा दिनुपर्छ यसको आउटपुट चाहिँ यसरी पुल अप रेजिस्टर राखेर चाहिँ हामीले यसको जस्तै पुल अप रेजिस्टर कस्तो काम गर्छ भन्दा यसलाई लो हुँदा त लो हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई डिफल्ट हाईमा रहेको हुन्छ लो हुँदा लो हुन्छ अनि यदि लो छैन भने चाहिँ यसलाई के भन्छ भन्दा आफै हाईमा ल्याइदिन्छ पुल अप रेजिस्टरबाट VCC दिएको छ नि त्यही भएर यसरी चाहिँ यसले काम गर्छ टेम्परेचर सेन्सर यसले चाहिँ डिजिटल डाटा आउटपुट दिन्छ सप्लाई भोल्टेज 3.0 to 5.5 भोल्ट अपरेटिङ टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री सेल्सियस अनि प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियसको हाम्रो एक्युरेसी छ -10 डिग्री सेल्सियस to 85 डिग्री सेल्सियस अनि डिजिटल डाटा ट्रान्सफर गर्छ अनि भने यहाँ 9 बिट टु 12 बिट यसको रेन्ज हुन्छ okay it generates the digital it converts the internal voltage or current according to the temperature and it will give the digital data to the it will give the digital data convert that analog to digital internally and then digital data is will be on the Arduino and then Arduino will convert that digital data into analog and during this conversion analog to digital and there will be digital to analog there will be a pull-up register the sensor cannot make the signal high so we make the sensor output high default by the pull-up register and when it goes low that there will be low and if there is no voltage low then it will be default high so in this way this sensor works we added this temperature sensor because many parameters we are going to measure depends upon the temperature so temperature compensation is needed so we will do more work on this in the coming days and there is a linear graph temperature digital output I already explained this all electrical conductivity I already explained I already give you the information about the voltage range and EC measurement range and that's all supply voltage is 3.3 to 5 volt for all and this is the summary what I have explained till now suspended particles LGZD TDS measures dissolved solids EC sensor measures ionic conductivity pH sensor measures acidity alkalinity we all know about the pH DS18P20 measures the temperature all output is analog except 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 temperature sensor and measurement range is 0 to 1000 NTU turbidity unit and nephelometric turbidity unit for LGZD sensor and TDS meter it has 0 to 2000 ppm and for EC sensor it has 0 to 20,000 microsiemens per centimeter and for pH 0 to 14 pH and for temperature there is a -55 degrees Celsius to 125 degrees Celsius and two of the sensors has linear graph positive linear graph EC sensor and temperature sensor and one has pH sensor has a non-linear graph but with a negative slope and these two have non-linear graph okay we know about the sensor the methodology goes like this we will to literature event parameter selection, sensor selection based on availability accuracy, individual sensors testing, calibration using standard reference, microcontroller interfacing, data processing, system integration and validation. And basically, सबै सेन्सरलाई इन्टिग्रेट गर्छौँ अनि एउटा सिस्टम बनाउँछौँ त्यसबाट हामीले सबै सेन्सरको डाटाहरू रिड गर्ने अनि डिस्प्ले बनाउँछौँ अनि अथवा नोड रेडबाट हामीले एउटा डिस्प्लेमा हाम्रो कुन कुन भ्यालु कति छ भनेर वाटरको देखाउने हामीले बनाउँछौँ we will the block diagram looks like this water source and then sensors are like this pH sensor with single conditioning TDS sensor EC sensor temperature sensor turbidity sensor and these sensors will be fed into the microcontroller unit and then display unit this is the simulation we have done for the EC sensor there is no EC sensor available for in the simulation so we do the potentium we inserted the potentiometer it will range the voltage from 0 to voltage we are explaining the operating voltage it will generate the voltage in the operating voltage of the operating voltage and this will generate the EC corresponding to the voltage similarly temperature sensor we have this TDS18P20 temperature sensor there is VCC and ground connection and pull-up register is connected to 5 volt and then this data pull-up register data is connected to the this data from the temperature sensor connected by the 4.7 kilo pull-up register and then connection to the 5 volt and then its data is connected to the 4 number pin analog reading pin and pH sensor for pH sensor also we have used this potentiometer which generates the voltage range of the sensor's output and then pH is measured
corresponding to the voltage. There is also same operating voltage, and corresponding to operating voltage, corresponding to output voltage, there is a TDS value, and corresponding to the output voltage, there is a turbidity. And connection is simply BCC to 5 volt, ground to ground, and this to these two output to A0, and it will vary the voltage. And LED 16 to 2 LED is connected by ground BCC connection, and ST is connected to A4, and SL is connected to A5. Up to now, we have done the temperature sensor calibration, and we have done literature review. Components we have selected, and then we have tested the temperature sensor. We have done the temperature sensor calibration. Calibration performed for temperature only. We haven't done TDS sensor yet. S18P20 temperature sensor calibrated using a lab thermometer, and we have come to the conclusion to add the equation y equals to x plus 0.73 to measure the accurate temperature. So before 1.62%, we have found the error, and after 1.13, after doing the calibration, this is the raw reading. Before calibration, we are failed. This is the after calibration data. We have only failed in the 2 data, and all other are passed in the tolerance range of 1.5%. And our project goes up to this component selection, and this testing, calibration, final defense, design, project demonstration, final defense. It is the remaining portion. I already told that working accomplished is this literature review, sensor selection, and temperature sensor calibration, and simulation of all sensors also performed, and architecture and block diagram also finalized. And future works includes we are going to do the sensor testings and calibration, integrate all sensors into a single wired platform, implement real-time data logging, long-term field testing, improve calibration of PS, EC, and TDS. हामीले चाहिँ अहिलेसम्म गरेको भनेको टेम्परेचर सेन्सरको क्यालिब्रेसन हो. अब हामीले गर्नु छ TDS, EC, PS, TDS, EC, PS, के रह्यो टेम्परेचर सेन्सर क्यालिब्रेट गर्यो, अनि त्यसपछि टर्बिडिटी सेन्सर यिनीको क्यालिब्रेट गर्ने, अनि यिनीलाई हामीले एकै ठाउँमा इन्टिग्रेट गरेर, अनि यसको कोड आर्डिनोसँग कनेक्सन गरेर, अनि त्यसपछि हामीले एक्युरेट मेजरमेन्टको लागि एउटा सिस्टम बनाउँछौँ, अनि त्यसपछि त्यो सिस्टमलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, त्यो सिस्टमको डिजाइन गर्छौँ, अनि त्यसलाई अलि राम्रो रिलायबल हुने तरिकाले डिजाइन गर्छौँ, अनि त्यसपछि हामीले त्यसको डाटालाई चाहिँ डिस्प्ले गर्नलाई एउटा राम्रो सिस्टम बनाउँछौँ, अथवा त्यो सिस्टमलाई सफ्टवेयरबाट हामीले हेर्न मिल्ने बनाउँछौँ. यसरी हाम्रो अगाडि बढ्छ प्रोजेक्ट. अनि फाइनल्ली चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट कस्तो बन्छ, आई विल show you at the end of this year, third year, which will be on like दसैँमा हुन्छ. त्यही नै हो. इन्टिग्रेसन गरेर अनि डिस्प्ले युनिटसम्म पुगेपछि अनि एकदम राम्रो. अनि हामीले चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ हामीले घरमा राखेर, जस्तै अब आफूले खाइरहेको पानी कस्तो छ, त्यसमा टर्बिडिटी कति छ, पिएच कतिको, एसिडिक वाला पानी आयो कि, अनि अब त त्यसमा कति आयन्सहरू कति घुलिएको छ, त्यहाँ टोटल रिजल्भ सोल्युडर कति छ, देखिने फोर र नदेखिने फोर दुइटै हुन्छ, हामीले त्यो पनि मेजर गर्न सकियो. अनि कन्डक्टिभिटी भनेको अब त्यही TDSमै पऱ्यो, अनि पिएच सबै मेजर गर्न सक्यो, र टेम्परेचर अनुसार अब कति टेम्परेचरमा कति के छ भन्ने कुरा मेजर गर्न सक्यो. यसरी हामीले रियल लाइफमा पनि युज गर्न सकिने सिस्टम हामीले बनाउन गइरहेको छौँ. एन्ड दिस इज अल फर दिस प्रोजेक्ट. एन्ड दिस इज नट अल फर दिस प्रोजेक्ट. वी विल कम back with the extra work to be shown. Thank you very much, and hope you like it. For further information, you can call me, direct call me. No, don't call me, I'm a busy person. Thank you, bye bye. And I want to announce something at the last. Ab ki baar Balen Sarkar.